Hello, astronaut! How are you? Watch this video. My name is Frank Drake. I am a scientist here at the Seti Institute in Mountain View, California. I have been working in the subject of Seti for more than 50 years. What precipitated that first search was first curiosity about the existence of extraterrestrials. We know that the discovery of those creatures would be perhaps the most important scientific and eventually practical discovery we could ever make. I think that detecting evidence of an extraterrestrial technology, someone else out there, would change everything. It helps us to calibrate who we are, where we fit in this really large cosmos. But I think it's important, even if we don't detect a signal, it's important to get the world involved in doing the search. The searching we do is very much like the searching that has been done by other explorers. Lewis and Clark comes to mind, the great age of exploration of the 15th century. In those cases, we had a sense that there were great things out there to be found. We also knew that it was an expensive and costly adventure to take those expeditions out across the earth. But of course, in the long run, they paid off, and now we have the world as it is today. If you start thinking about this question, you are forced to look at yourself and your world from a different perspective, a more cosmic perspective. I think if we get people involved, that's something that we can spread. And if you spread that around the world, then you lay the groundwork for the kind of cooperation that we need across boundaries and over time. All right. This was a little bit about the Seti Institute, right? We are talking about it, and I wanted you to have an idea on what it really is. Okay. All right. Checklist, class mode, entra no modo aula de verdade, não dá migué. Tirar isso aqui, tá esquentando minhas orelhas. Class mode, water, like that. Yeah, notebook. Vai precisar, vai, porque tem palavra. E pencil case. Então, bora lá. Vamos dar uma olhadinha no que foi enviado para Snow White, para você entender um pouco mais de inglês. Olha aqui, ó. Snow, call me ASAP, I need to tell you something! Exclamation, exclamation, exclamation. Aí a Snow respondeu, I'm a little busy now, but I'll call you now. Calma aí, Titi, vamos lá, vamos por partes. Snow, call me... Snow, ok, tá chamando a Snow White. Call me, me chama, me liga. ASAP, que é esse ASAP? Não tenho a mínima ideia, a gente vai descobrir. I need to tell you something. Eu preciso te falar uma coisa, te contar uma coisa. Aí a Snow respondeu. Isso aqui, gente, isso aqui é só inglês formal, não existe, tá? Mas informal sim. L-I-L é uma forma de escrever little. I'm a little busy. Eu estou um pouco ocupada. But I'll call you now. Mas eu vou te ligar agora. Mesmo assim, mesmo que eu esteja ocupada, né? O que é esse tal desse ASAP? Que não tenho a mínima ideia do que seja, teacher. ASAP, meu aluno, é uma sigla para as soon as possible. What? Alguns já devem ter começado a entender. Quando essa pessoa mandou uma mensagem para Snow, ela falou, Snow, call me ASAP. Ela tava... ASAP. Ela tava falando, me liga as soon as possible. Que significa, você já deve ter entendido um pouco, me liga o quanto antes possível, assim que possível, assim que você conseguir, certo? Tipo assim, quanto mais cedo melhor. Assim, se você a hora que você conseguir, você me liga. Isso é ASAP, certo? Então, as soon as possible ou ASAP significa assim que você puder, assim que possível, logo, bem logão, certo? Então, essa é uma coisa que eles falam muito, inclusive, não só digitam, tá?
informalmente eles até falam ASAP, que eu acho um pouco louco você falar uma sigla, mas é isso aí, velho. Deixa eu ver se tinha alguma coisa aqui pra trás. Não. Satellite Dish. Isso aqui é um Satellite Dish. Você sabia? Você sabe? Talvez você soubesse o que significa satellite. Talvez você soubesse o que significa dish. Se você não souber o que significa dish, dish significa prato. Tipo, prato mesmo, louça, certo? Wash the dishes é lavar a louça. E dish também pode ser um prato no sentido de... um prato de comida, assim, sabe? My dish. Ok? Mas aqui nesse caso, como o satélite ele tem um pratão, ele é um satellite dish, certo? Bom, um exemplo, uma frase: The Seti Institute has powerful satellite dishes. Então, o Seti Institute tem powerful, poderosos, bem fortes, satellite dishes, antenas seriam de satélite, né? Em português, antenas de satélite. Outra palavra que a gente vai aprender hoje é algo que acontece, infelizmente, ainda hoje no mundo, que é hunger. Hunger. Hunger é fome, certo? Fome é uma coisa que, infelizmente, até hoje existe. Por isso, we must stop world hunger. Nós temos que temos urgentemente que acabar com a fome no mundo, certo? Com a hunger. Hunger. Tem o Hunger Games. Eu nunca assisti, mas eu sei que tem aluno que já assistiu. Que são jogos vorazes, né? Então seriam jogos da fome. Voraz também pode ser alguma coisa, né? Tipo, tem a ver com fome, né? Uma fome voraz, uma fome muito forte, assim. Então, Hunger Games seria literalmente jogos da fome, mas a gente traduziu como jogos vorazes. Anyway, hunger é fome. Aqui nós temos foto de quando esses dois caras eram candidatos a presidência do Brasil em 2018, certo? E quando eles estavam debatendo, eles expunham o quê? Arguments, né? Então, on a debate, the candidates use arguments to convince the others. Que significa o quê? Enquanto eu arrumo essa reticência, eu vou te explicar. Num debate, os candidatos usam o quê? Argument, que seriam argumentos para convencer os outros, certo? Então, o que é um argument? Vocês falaram muito bem, acho que foi a Nath, não sei, alguém falou que eu achei bem interessante. É convencer o outro, é dar a sua opinião, uma opinião embasada numa coisa que existe mesmo e tentar convencer, certo? Vamos pra historinha? Story time. Okay, let's start our story. Hold on a second. Okay, everything is ready. Snow White, Moana, 11, Demogorgon, and Cinderella were all together in the backyard. And Moana told the friends, Guys, has anyone heard what happened? And they said, No, what happened? Alright, I'll explain what happened in the science fair. You were not there, but I will explain everything that happened. Everyone that was in the science fair, everyone was there, and someone saw that when everyone left us, so no one believed in what we said. You know that, right? They all thought that we were lying, and no one believed us. So, when everyone left, someone saw that a man stood there. A man stayed there. And he came in our direction. And do you know what he said? He came to talk to us. And he said, I know that you're not lying. I saw in your eyes that you're not lying. I know you don't have proof. I know you don't have any proofs, and no one here has proofs. But
he said that we might one day find the proof because he knew that we were telling the truth. And we thanked him, we said thank you because we were kind of sad after that, after all of that happened. And someone heard him saying, don't watch too many movies. In the science fair, this man, this astronaut man, he said, don't watch too many movies. That might make you confused. So what, man? Said Demogorgon. So what? Demogorgon. It's the same sentence that the alien told us when we were here in the backyard. He laughed with his cousin. Don't you remember? 11. And 11 said, oh, I remember. It was the same sentence, Demogorgon. The same sentence that the aliens' cousins told us. The astronaut, the only person who believed in us, told the same sentence as the alien. Cinderella said, so what? Do you think the alien became an astronaut? Do you think the astronaut was an alien? And Snow White said, oh guys, or maybe this astronaut is friends with the alien. Then Moana said, guys, calm down. We don't know anything. No one knows anything about that. Like, we just found it very, very weird. Then they thought, and thought, and thought, and thought. And someone had an idea. They said, guys, Cinderella said, guys, I have an idea. Let's write a letter to the Seti Institute. Then everybody was like, oh my goodness, Cinderella, how can you want to send a letter to the Seti Institute when you don't know, we don't have any proofs? Isn't that clear? We don't have proofs. They will not believe us. They will say again that we are lying. We went there and they said, I'm sorry, you don't have any proofs, and you had to leave to San Francisco. Don't you remember that? And Cinderella said, well, you were right. But why don't we try to be precise this time? Precise? Said 11. Yes, Cinderella explained. Like, let's say the date that happened. Let's say the time that happened. Like when that happened, where we were, we tell our city, we tell everything. We didn't tell that when we were there. And I don't know, maybe we could help them, right? And the friends looked at each other, everyone looked at each other, and they said, well, I think you're right. We should try it. So 10 days later, Cinderella sent a message to Snow White. Snow, call me ASAP. Call me as soon as possible. Call me whenever you can, because I need to tell you something. And Snow White, a very calm girl, said, I'm a little busy now, but I'll call you now. And they said that they would meet in the treehouse, and there they went. And Cinderella said, guys, I have brilliant news. I just got a letter from the Seti Institute, and it says confidential. Oh my gosh, open it, oh, come on. All right, let's see. Go, read, Cinderella, read. Okay, calm down. Ursula Beauchamp, Seti Institute. Dear characters, we read everything that you have written. Oh, they read everything we have written. We spotted that a meteor fell exactly at the same day and time you mentioned. Oh, a meteor fell exactly at the same time and day we mentioned. Come to Seti as soon as possible. Oh, they're telling us to come to Seti Institute ASAP.
We bought 2 tickets. We bought us tickets. They are on the envelope. Call your friends and choose only one adult to go with you. Sincerely yours, Mrs. Beauchamp from the Seti Institute. Guys, we need to go to San Jose, California. We need to find a way to go to San Jose, California. Oh my goodness. They even bought us tickets, airplane tickets. What can we do? What are we going to do? I mean, we need to go to. Wow. Then Snow White had an idea. Guys, I know what we can do. I know you're all thinking about what we can do. But we can call Ariel. Let's call Ariel. Let's explain her what happened. And because it's her birthday, we can talk to my father and tell us. Actually, no, not me, because I think Cinderella is my more like best friend with Ariel, right? So Cinderella, tell your father that we need to go to San Jose because Ariel wants to see the Rebecca twins again, and as they are there, we can say that other friends want to go there to celebrate her birthday. I think it would work, wouldn't it? And they said, well, I think only because it's her birthday. Her birthday is coming, right? It's not her birthday yet. But still, okay, we can try it. Let's try. And the friends tried, and some days later, they were there in the Seti Institute in San Jose, California. They met Mrs. Ursula Beauchamp, and Mrs. Ursula Beauchamp told them exactly that. Oh, guys, I'm sorry, because I think when we met the first time, wait, where are the others? Miranya is not here. Some people are different. Yes, explained Snow White. Some of our friends could not come, and the other friends who are also involved in this story of aliens and stuff, they came. Oh, okay, then, Mrs. Ursula. Nice to meet you guys. Anyway, as I was saying, I'm sorry that the first time I kind of didn't believe in what you said, especially because you were kids, and there was a dog too, right? And I was like, come on, these kids, I think they're lying. But you were very brave. Let's say we cannot say that you were lying about the aliens. Then everybody thought, ooh, they say they know that we are telling the truth. And then Ursula said, not exactly. Because we cannot say that you were telling the truth. We also cannot say that. But, calm down. Calm down. Calm down. I want to encourage you to continue this search, because the Seti Institute is all about this search, the search for something bigger than us, right? The search of the unknown. That's what the Seti Institute is about. So let's say, come with me, I'm going to show you the Seti Institute. Okay, the Seti Institute has 42 satellite dishes. Did you know that? No, we didn't. Then she said, okay, as we're walking through the Seti Institute, I'm going to explain. We cannot give you the money, right? We cannot give you the $1 million because of the lack of proof, because you don't have proof. But you did an excellent job in the science fair, didn't you? And they said, yeah, but who told you that? And she said, well, Chris Hadfield told me that. A Canadian astronaut. Yes, we met Chris Hadfield in the fair. He was the only one that believed in us. Oh my god, do you know him? Yes, Ursula said. I know him. He's a very nice guy. We work with him. And okay, despite of that, like I said, we cannot give you the money, but we want to know more about
our research and this stuff, and we want to help you in some way. I don't know how we can help you, but we might find a way of helping you guys somehow. So, okay, let's recap. Here we have 42 satellite dishes, right? Okay. They're pointing to the same direction. We try to capture any sound that we hear, any sound. So, all of the satellites to the same point, and we try to capture any sound that we hear in the universe that might be a signal of extraterrestrials. Then Moana said, "Well, okay, Mrs. Beauchamp." And she said, "Yes, what's your name?" She said, "Moana. My name is Moana. I'm sorry to interrupt you, and you guys were very kind. You bought us tickets, um, so we could come here. But I mean, is it really necessary to have all this stuff? Like, I mean, you guys spent millions of dollars on something that we're not even sure that exists. Something that might exist one day, but we're not sure about it, right? Um, let's say I personally think that there are bigger problems in the world, like world hunger, like violence, such as poverty, right? Why spend so much effort and energy on that we're not even sure that exists? Then Mrs. Beauchamp said, "You are a very smart kid, Moana. Everything you said makes sense, but I need to know some things. Do you know those questions like, um, what is life? How does it begin? Are we alone?" These questions, they are also very important. Um, these questions are the questions that make us dream. These questions make the world to go on in a certain way. And there's a lot of debate on that, right? People debate about whether there's life or not. And I mean, I understand 100% of what you said, but I'd say that there are very important questions too. That even if we don't find this answer, we're trying to get a better world doing that, right? We as human beings, we try to deal with, we try to answer these questions, and like they deal with the origins of life, right? And Moana said, "Well, it makes sense." But Demogorgon said, "Yeah, it makes sense, but personally, Ursula, I think that what Moana said makes sense too. Like what she said about all the problems, poverty, hunger, violence, like they're also important, right? And I mean, why spending so much money on that?" And she said, "Well, we do spend a lot of money on research, but did you know that a lot of this money is private?" "What is private?" said Ariel. "Well, private money means that it's not from the government. Someone who is interested in that sponsors us, give us this money so we can research." "Yeah," said 11, "but this money could be used for ending world hunger." Then she said, "I'm so happy that you guys are so good at debating. This is a subject we could spend hours on, like debating, exposing arguments. You tell me something, the other tells other things." Then Snow White said, "I think you guys are right, but I agree with Ursula. I mean, there are some non-governmental organizations that deal with all those other stuff,
let's say, and this is also important because this might even help us to fight the world hunger in a certain way. Let's suppose that we find something that an extraterrestrial that has advanced technology and kind of help us to stop world hunger. I think it makes sense. And Ursula said, "That's right, Snow White. Guys, I'm loving to talk to you guys. Um, I think that's the thing. We could spend hours talking about that and finding arguments for and against our research in the Seti Institute. And I also think that it's very important what we do. We try to help people by understanding the universe. And anyway, guys, I think you guys are awesome." Then all the kids, the characters said, "Ursula Beauchamp, you are such a nice woman. We're sorry, like, if something sounded rude. Thanks a lot for receiving us here," said Ariel. "I'm sorry if we said something that was not that nice, like unpolite." He said, "No, oh my goodness, don't ever repeat that again." Ursula said, "You guys are very smart, and you're people who reflect about life." And they said, "Oh, thanks, Ursula, thanks." And they said, "See ya, bye bye." And this is the end of our story. Agora, acabou a historinha, nós vamos fazer as duas tarefas. Nós não, porque especialmente a segunda, só você pode fazer por você mesmo. Isso que é legal, porque você é o responsável pelo seu progresso de inglês. Não sou só eu não, você também é responsável. E você está lidando muito bem com isso, porque você está assistindo coisa em inglês. Você é fera. Babei, que nojo. Você é fera. Vamos lá para a página 66. A gente vai ouvir, a gente vai ler essa historinha e vai resolver o exercício. Eu vou te explicar o exercício. Listening for Life. Eu leio o parágrafo e explico ele. Tá? If extraterrestrials live on other planets, we can't see them. Planets in other solar systems are extremely far away. We can't see the planets, even with our biggest telescope. We can't see them. But what if the extraterrestrials want to communicate with us? What if they are sending messages? This signal would travel through space. After many years, it might reach our solar system. The signal would be very weak. It would be hidden in a noise from the other places in space. We would need special tools to hear it. Então, aqui o que ele está falando é que sobre os extraterrestres, que se eles existirem, eles estão very far away, então seria um pouco difícil, né, de entrar em contato com eles. Scientists at Seti have made a tool for listening. It uses 42 satellite dishes that are connected together. Scientists plan to have 350 dishes one day. They point all the dishes at the same place in the sky. Then they search for any data they can hear. Any data. The dishes can hear very weak signals. For example, they could hear a cell phone on a planet in our solar system. That if someone had a cell phone on Jupiter. The dishes pick up noise from radios on Earth too. Scientists must be careful to avoid this noise. Então, o que acontece no SETI Institute tem 42 dishes, certo? At the same point. Todas pro mesmo ponto. E ele tenta captar um sinal. Ele seria capaz de captar um sinal de um cell phone, de um celular lá em Júpiter. É claro que não existe um celular. A gente acha. Mas seria capaz, certo? Só que também existe aqui, ó, que ele fala: The dishes pick up noise from radios on Earth. Os rádios, não sei se você sabia, ele funciona por meio de ondas, certo? Ondas que a gente não consegue ver, mas elas existem. Então, as ondas dos rádios na Terra também entram em contato com esse. Então, às vezes ele fala: opa, achamos alguma coisa. E chega lá, é a Pai Querer FM. Quer dizer, é claro que eles são mais sérios, né? Então, tipo, por isso que ele falou:
Scientists must be careful. Eles têm que ser careful, cuidadosos, para evitar esse barulho que não tem a ver. We have not heard from an extraterrestrial yet. But is it possible that they are listening to us? Então, olha aqui. To hear from, essa frase significa: nós não estabelecemos contato com um extraterrestrial, um ser extraterrestre, ainda. Yet aqui significa ainda. But is it possible that they are listening to us? If they are, most could not have heard us yet. We have used radios for less than 100 years. That's not much time for the big distance in the universe. In that time, our signal could only reach small numbers of stars. Extraterrestrials from nearby solar systems would not hear us for thousands of years. Gente, sensacional isso aqui. Sensacional. Olha aqui. Is it possible that they are listening to us? Será que é possível que eles estejam nos escutando? Tipo assim, if they are, se eles estiverem escutando, a maioria talvez ainda não tenha, escutado a gente. No sentido assim, ó, vamos lá. Por mais que nós estejamos mandando sinal, olha lá, we have used radios for less than 100 years. Nós temos usado rádio faz menos de 100 anos que o rádio existe. Gente, olha aqui. That's not much time for the big distance in the universe. Gente, o céu, olha para o céu. Você está olhando para o passado. Porque o que você vê já aconteceu. Demora para vir a informação. Seria como se tipo, você mandasse uma carta que demorasse muito para chegar. E a hora que você visse, aquela carta já faz um tempo que ela foi mandada. Ou seja, por mais que faça 100 anos que existe a rádio, é tão longe as coisas no universo que tem coisa que demoraria mais de 1000 anos para chegar. Ou seja, por mais que eles estejam, se eles existirem, se eles estejam preparados para nos ouvir, como a gente começou a mandar sinal faz pouco tempo, eles não vão escutar a gente por muito tempo. Seria mais ou menos assim, né? Claro, a gente não sabe qual tecnologia eles teriam. Anyway, certo? Lá, in that time, em 100 anos, né? Our signal could only reach a small numbers of stars. Então só poderia atingir um número pequeno de estrelas aqui perto. Os ETs de nearby solar systems, de sistemas solares que estão por perto, eles não conseguirão estabelecer contato, will not hear for us, por milhares de anos, certo? Isso é algo a se pensar. Outra coisa, vou falar uma... Há muita teoria da conspiração dizendo que os governos, principalmente o governo dos Estados Unidos, já sabe se existe ou extraterrestre ou não. Ou, na verdade, assim, é claro que não tem como saber que não existe, mas talvez ele já saiba que existe. E ele não conta. Tem uma coisa chamada Área 51. É uma área nos Estados Unidos, perto de um deserto lá, em que o governo usava para fazer alguns experimentos, só que a galera fica um pouco assustada, não. Cria um monte de teoria sobre essa área, porque ninguém pode entrar lá, só coisa do governo. Então eles falam, deve ter uns aliens lá escondidos. O que é, gente? Imagina se você é um governo. Será que, se eles descobrissem que existe alien, eles iam falar para a população? Para que falar? Vamos dizer assim, será que isso não ia gerar um pânico nas pessoas? Tipo, sei lá, tem uma coisa nos espiando e isso pode atacar, sei lá, entendeu? Talvez o governo, algumas pessoas até saibam se existe ou não. Tipo, do governo, sei lá. Isso é só uma teoria. Pode ser que eu esteja falando uma mentira. Eu não sei se eu acredito. Eu acho que eles não sabem ainda. Mas eu acho que se eles soubessem, eles não iam querer falar. Eu acho. Não sei. This is my opinion. Vamos debater? Vamos lá. Length of time needed for radio wave to reach Earth. Então, ó. Earth, nearest star. A estrela mais perto da Earth.
é Alpha Centauri. Demora 4.3 light years. 4.3 anos-luz, tá? A gente vai falar um pouco sobre anos-luz. Vamos falar. North Pole Star. Polaris. A segunda estrela. 431 light years. Então, 431 anos-luz. E the center of the Milky Way. O centro da Milky Way, que por um acaso é a nossa galáxia, está a 27,000 light years. Agora, light year. Será que light year... A light year é ano-luz. Será que ano-luz é uma distância de tempo? Você sabia que não? Ano-luz é uma distância de tempo? Não. Você pode até ter pensado que ano-luz, light year, é algo de tempo, mas light year é uma unidade de distância, por mais que seja ano-luz. Por exemplo, deixa eu ler aqui, ó. Um ano-luz tem 9,46 trilhões de quilômetros. Gente, um ano-luz tem 9,46 trilhões. Tem 9 trilhões e 460 milhões de quilômetros. A estrela mais perto tá 4 vezes isso. Tá, sei lá, uns 38 trilhões de quilômetros. Pelo amor de Deus, é muito... Imagina o centro da Milky Way. 27 vezes 9. Meu Deus, o teacher não sabe fazer conta. 27 vezes 9. Fazer ao vivo aqui, ó. 243 trilhões de quilômetros. Não dá nem pra gente calcular isso. Você fica se achando aí, porque dá 3 voltas no lago, porque vai até o caminhar por aí, andar de bike. Só de distância do universo, velho. A gente é muito pequeno. Tá? Vamos lá. Pra terminar. O que você tem que fazer? Check T for true and F for false. Então, true or false, clássico. Extraterrestrials have listened to our radio waves for over 100 years. Seti dishes listen for life by listening to radio signals. Scientists point the Seti dishes in many directions. Radio waves from Earth are a problem for Seti scientists. Beleza, true or false de boinhas. Number 17, should we search for life? Aqui sim, aqui é o que você tem que fazer. Deveríamos procurar por vida fora do espaço? No espaço, desculpa, fora da Terra? Right, why and why not? Você vai expor 4 argumentos por que a gente deveria ou não procurar por vida fora da Terra. I think it's a good idea. Eu acho que é uma boa ideia procurar por vida fora da Terra. Because... Por quê? Você vai expor argumento. Por que você acha que é importante? Envolve as questões da nossa vida, respostas, perguntas. E por que não? Porque será que tem algumas coisas mais importantes, né? Que talvez a gente viesse focar mais em outras coisas. Você vai achar argumentos que lidem por que a gente deveria continuar buscando. Por mais você pode até achar, eu acho que a gente deveria, eu acho que não. Mas mesmo que você escolha um lado, você tem que achar argumento para os dois. Porque um bom debatedor conhece o argumento dos dois lados. E com isso, ele fortalece o seu próprio argumento. Não adianta você só achar argumento para um. Você vai achar por que a vida é... Por que seria... Valeria a pena continuar buscando sinais de vida, né? Lembra que falou, talvez eles tenham tecnologia, talvez são questões da vida inteira, não sei o que, questões... Ou por que não? Tem outras questões, tudo. Você vai achar os dois, certo? Vamos ler isso aqui. Meu Deus, eu não tinha visto isso. A galáxia mais próxima tá 480,000 light years. E o quanto a gente consegue viver no universo? Pelo amor de Deus, eu não sei nem ler esse número. Você tá analfabeto. Muita coisa, gente. É muita coisa. With but two, the first astronauts were fruit flies. They were launched on February 20, 1947. Gente, os primeiros astronautas eram mosquitos de fruta. Fruit flies. Eles foram lançados no espaço em
1947, em 1947. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Isso é realmente weird, é realmente estranho, né? É mosca, mosca. As mosquinhas, essas mosquinhas que ficam na fruta. Nojento, acabei de ver uma foto aqui. Gente, essa foi a aula de hoje. Faça seus 15 minutos de inglês. Responda true or false, responda os argumentos. Pesquisa, conversa com seu pai. Por que seria uma boa ideia e por que não seria uma boa ideia continuar é, essa busca por vida, certo? Fora da Terra. Thanks for watching. See you soon.